Andito na naman tayo sa panibagong video kung saan pag-uusapan natin ang multiplication operation on rational algebraic expression. So, handa ka na ba? Simulan na natin. Tara na! Multiplication of rational algebraic expressions. If A over B and C over D are rational algebraic expressions, then wherein B and D is not equal to 0. Sa multiplication of rational algebraic expression, simulan ko sa multiplication of fraction. Wherein, if we are going to multiply fractions, kailangan i-multiply natin yung numerator times numerator at denominator times the denominator. Okay? So, if we multiply 4 times 5, the answer is 20. And if we multiply 3 times 4, the answer is 12. So the product of the fraction 4 over 3 times 5 over 4 is 20 over 12. Ngayon, yung 20 over 12 na yan, pwede man nating isimplify. So paano natin siya isi-simplify? Hahanapin natin or kukunin natin yung kanilang greatest common factor, wherein the greatest common factor is equal to 4. Since 20 divided by 4 is possible and 12 divided by 4 is possible also. So if we divide 20 over 12 divided by 4, so 20 divided by 4, the answer is 5, and 12 divided by 4, the answer is 3. So therefore, the lowest term of 20 over 12 is equal to 5 over 3. And that is the final answer. Kung papansinin nyo, dun sa ating 4 over 3 and 5 over 4, merong magkapareha sa kanila or merong common dun sa isang numerator at dun sa isang denominator. So ngayon, kapag ang ginawa natin ay ganito, na i-cancel ko yung isang 4 at yung isang 4 sa ilalim, ang magiging sagot natin dyan is yung hindi natin na-cancel, which is 5 over 3. As simple as that. Ang importante lang doon, alam natin kung kailan tayo magka-cancel at alam natin kung ano yung ika-cancel natin. Okay? Next, we have the quantity of x squared over y times the quantity of x over y cubed. So, paano nga ba ito? Doon sa ating law of exponents, meron tayo dyang product law of exponent wherein we are multiplying expressions with the same base, we need to add their exponent. Okay? So dito, yung ating numerator na x, kaparehas niya yung isang numerator which is x din. Same with the denominator. So kapag parehas sila ng variable, sabi nga, in multiplying expressions with the same base, we need to add their exponent. Kaya naman, siya ay magiging x raised to 2 plus 1 over y raised to 1 plus 3. So, pag kinuha natin yung sum ng exponent ng x at yung exponent ng y, yun na yung ating magiging final answer. Since x cubed and y to the fourth cannot be further simplified, ibig sabihin, yun na yung ating magiging final answer. Gawin naman natin yung x squared over y times y over x cubed. Kapag magkaiba naman ng variable yung ating numerator dun sa isang numerator, pagsasamahin lang natin. Paglapitin lang natin yung dalawa. Kaya naman ang naging product niya is x squared y over yx cubed. At kung napapansin nyo din, may parehas na letter or na variable sa kanila, di ba? Merong nakita tayong xy sa taas at meron ding xy sa baba. Simulan natin i-cancel yung pinakamadaling tanggalin sa kanila, which is the variable y. Cancel natin yung y sa numerator, cancel din natin yung y sa denominator. So, ang matitira dito is x squared over x cubed. Pero hindi pa dyan natatapos yung ating solution. Kasi kaya pa natin yang i-simplify. So, paano nga ba? X squared over x cubed. Alam natin na yung numerator na x squared ay may dalawang x.
At yung denominator natin na x cube ay merong 3x. Ngayon, pinaghiwa-hiwalay ko sila para makita nyo na meron palang 2x sa numerator, may 3x pala yung denominator. Sir, saan po galing yung 1? So, x times x is x squared. Yung 1 is factor din siya ng x squared. Now, kung ilang x ang nakita natin na magkaparehas dun sa fraction na yan, yun ang ating pwedeng i-cancel. Yun yung unang i-cancel natin. Okay? Cancel the variable x. Cancel the other x. So, meron tayong dalawang set ng x na na-cancel. Dalawa sa taas, dalawa sa baba. At di ba nga, dun sa simplifying rational algebraic expression natin, kung ano yung hindi natin na-cancel, yun ang ating magiging final answer. So the product of x squared over y multiplied by y over x cubed is equal to 1 over x. Okay, so we have 11cd squared over 2e times the quantity of 10e over 33cd. So bago natin gawin yung multiplication, paghiwa-hiwalayin muna natin yung mga components ng rational algebraic expression na to para mas madalian tayo kapag i-multiply na natin siya. Paano ba yon? Okay? So yung numerator natin dun sa unang fraction which is 11cd squared, pinaghiwa-hiwalay muna natin. So yung 11, yung c, yung dalawang d, which is d squared, pinaghiwalay natin. Then yung denominator, 2e. Yung kabilang fraction naman, 10e. Yung ilalim nun, 33, c, and d. Ngayon, makikita na natin na merong parehas dun sa numerator at sa isang denominator. So, ibig sabihin, kapag ganyan yung itsura ng ating rational algebraic expression, madali para sa ating malaman kung ano yung ating dapat i-cancel or kung ano yung ating pwedeng i-cancel sa kanila. Ngayon, simulan natin sa isang c sa numerator. And cancel din natin yung isa pang c sa denominator. Okay? So ngayon, letter D naman, cancel natin sa numerator, cancel din tayo sa denominator. Next, letter E, cancel din tayo sa denominator. So, kung napapansin nyo, kapag nag-cancel tayo sa numerator, dapat meron din sa denominator. Okay? So, hindi pwede na ika-cancel natin yung parehas na nasa numerator or parehas nasa denominator. Ibig sabihin, ang pwede lang nating makancel kung ano yung nasa numerator na nakikita natin sa denominator. Ngayon, yung mga hindi natin na-cancel, ito siya, nagsama-sama sila ngayon dito. Since yung 11d over 2, yung nasa isang fraction na hindi na-cancel, at dun sa isa naman is 10 over 33. Kaya naman, siya ay naging 11d over 2 times the quantity of 10 over 33. Ngayon, paano natin ito i-multiply? Or mag-multiply na ba tayo dito sa part na to? Hindi muna. Ang gagawin natin, yung 10 and 2 na nakikita natin dyan, kukuhanin natin yung kanyang simplest form. So, obviously, ang ating GCF dito is 2. So, if we divide 10 divided by 2, the answer will be 5. And 2 divided by 2, the answer is 1. Right after simplifying 10 and 2, let's proceed with 11 and 33, wherein the GCF of 11 and 33 is 11 itself. So 11 divided by 11, the answer is 1, and 33 divided by 11, the answer is 3. Okay, so from 11d over 2 and 10 over 33, yung fraction natin ay naging 1d over 1 times 5 over 3. Dun sa ating variable na 1d, pwede na yan maging d lang. Okay? Kahit wala nang 1 sa katabi, okay lang yon. Ano? And then, tsaka pa lang tayo pwedeng mag-multiply or tsaka pa lang natin gagawin yung multiplication operation. Ngayon, sa ganitong pagkakataon,
mas madaling mag-multiply unlike dun sa unang form ng fraction niya wherein 11cd squared over 2e 10e over 33cd, di ba? Mas marami kang i-multiply doon. Unlike dito, d times 5 lang and 1 times 3. So if we multiply 5 times d, the answer will be 5d. And if we multiply 1 times 3, the answer will be 3. So therefore, the product of 11cd squared over 2e times the quantity of 10e over 33cd is equal to 5d over 3. So let's have the quantity of 3x plus 12 over 8 times the quantity of 64x over 5x plus 20. Again, wag muna nating i-multiply yung numerator sa numerator and denominator by denominator. Ang gawin natin is to factor the numerator and denominator. Paano ba natin i-factor yon? So, dun sa unang fraction natin, sa unang rational algebraic expression, yung numerator is an expression. So, ibig sabihin, siya ang una nating i-factor dito. Ang gagawin natin para ma-factor to is to get the common monomial factor of these two terms, 3x plus 12. Okay? So we all know that the common monomial factor of the expression 3x plus 12 is equal to 3. And if we divide 3x divided by 3, the answer will be x. And 12 divided by 3, the answer will be 4. So therefore, the factored form of the expression 3x plus 12 is equal to 3 times the quantity of x plus 4. Now, let's have 5x plus 20. So same with the 3x plus 12, we need to get the common monomial factor of this expression 5x plus 20. So alam natin na ang kanyang common monomial factor is equal to 5. So 5x divided by 5, obviously the answer is x, and 20 divided by 5, the answer is 4. Kaya naman, ang factored form ng ating expression na 5x plus 20 is equal to 5 times the quantity of x plus 4. Now, meron pang pwedeng i-factor wherein the numerator 64x. Okay? So, ang gagawin lang naman natin dyan, since 64x yan, tingnan natin yung nasa denominator kung pwede silang magkaparehas ng number or nang may factor silang magkaparehas. So, since yung isang number na nasa denominator ng expression na 3x plus 12 ay 8, ibig sabihin, pwede natin ma-factor ang 64x by 8 times 8 times x. Okay? So, if we multiply 8 times 8, the answer is 64 times x. The answer is 64x. So therefore, the factored form of 64x is equal to 8 times 8 times x. Yung mga factored form doon sa 3x plus 12, 5x plus 20, and 64x. Kaya ganito yung magiging itsura niya. Instead of writing 3x plus 12, ang ginawa natin ay 3 times the quantity of x plus 4. And instead of writing 64x, ang ginawa natin ay 8 times 8 times x. And 5x plus 20, siya ay naging 5 times the quantity of x plus 4. Sa ganitong pagkakataon kasi, mas madadalian tayong mag-multiply sa ganitong proseso. Okay? So ngayon, i-analyze naman natin kung meron bang magkaparehas dun sa dalawang fraction or dun sa dalawang rational algebraic expression. Ngayon, may nakikita tayo na isang x plus 4 sa numerator at isa pang x plus 4 sa denominator. So ang gagawin natin, simply cancel natin kung ano yung magkaparehas at alam natin na pwedeng makancel sa kanila. Okay? So wala na yung x plus 4 natin. And then, meron pa dyang magkaparehas wherein may nakita tayong 8 sa taas at meron din tayong nakitang 8 sa baba. Ngayon,
Meron pa ba kayong nakikita? Ako, wala na akong nakikita na magkaparehas sa kanila na pwedeng i-cancel natin. So, ang gagawin natin, yung lahat ng number and variable na hindi na-cancel sa kanila, pagsasama-samahin natin. Yung 3, 8, and x na numerator, pagsasama-samahin natin. At yung denominator niya na 5 ay kokopyahin lang natin. Ngayon, we are going to find out what will be the product if we multiply 3 times 8 times x. Okay, so we have 24x over 5. So since yung denominator natin is already 5, ibig sabihin, kokopyahin na lang natin yan. So 3 times 8 is 24 times x, the answer is 24x over 5. Our final answer is 24x over 5. At ito yung ating multiplication of rational algebraic expression. Katulad nga nung ginawa ko kanina, meron tayong mga steps na sinunod. Okay? So, first, factor the numerator and denominator. Katulad nung kanina, hindi agad tayo nag-multiply. Instead, tayo ay nag-factor muna or pinaghiwa-hiwalay natin kung ano yung nasa numerator or nasa denominator. Second, write it as one fraction or write as one fraction. Write it as a product of the factors of the numerators over the product of the factors of the denominators. Do not Do not do not multiply anything out at this point. Ibig sabihin, katulad ng ginawa ko kanina, hanggat meron pa tayong kayang i-cancel, hanggat meron pa tayong nakikitang magkapareho sa kanila, huwag muna tayong mag-multiply. Then third, simplify the rational expression or simplify the rational algebraic expression. Diyan na yung titingnan natin kung ano yung pwede nating i-cancel sa kanila. Okay? So, pag may nakita tayong magkaparehas sa numerator na nasa denominator, yun, ika-cancel natin yun. So, third step natin yun, simplify the rational algebraic expression. So, we have the fourth, multiply any remaining factors on the numerator and or denominator. So, ito yung pinakang last wherein pwede na nating malaman kung ano yung kanyang final answer or kung ano yung kanyang product kapag pinag-multiply natin yung dalawang rational algebraic expression. Kaiba dun sa dating ginagawa natin sa rational number na minumultiply natin directly yung numerator times numerator and denominator times denominator. At this point, ang ginagawa natin is parang working backwards wherein mag-simplify muna tayo bago tayo mag-multiply. Unlike dun sa rational number na mag-multiply muna tayo bago tayo mag-simplify. Okay? So, yun yung ating multiplication operation on rational algebraic expression. Siyempre, sana meron kayong natutunan kahit papano dito sa video na to. And gusto ko kayong makita ulit dun sa ating tutorial video ng division operation of rational algebraic expression.